Hi dear students, welcome back to our channel and Vinay Kumar Basics of Physics. Dear students, ఈ వీడియోలో మనకి ఎంసెట్ సంబంధించినటువంటి యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్ చాప్టర్లో ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ అప్లోడ్ చేయబోతున్నాను. మీకు క్లియర్గా చెప్తున్నాను, ఈ వీడియోలో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ జరిగినటువంటి ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. అది ఆంధ్ర అయినా తెలంగాణ అయినా ఎంసెట్ ప్యాటర్న్ సేమ్ ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సేమ్ సిలబస్, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సేమ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి అది తెలంగాణ అయినా ఆంధ్ర అయినా ఖచ్చితంగా వీడియో చూడండి, ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లమ్స్ మీకు హెల్ప్ అవుతాయి. అదేవిధంగా మనకి ఈ ఎంసెట్ ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే ఈ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్లో ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్లో కానీ మెడికల్ స్ట్రీమ్లో కానీ వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా నీట్ కూడా ఇంపార్టెంటే. అంటే మనము ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు సిలబస్ లాగా చూడాలి, కానీ ఈ క్వశ్చన్ దాంట్లో వచ్చిందా దీంట్లో వచ్చిందా దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటూ అట్ ద సేమ్ టైం సేమ్ ప్రియారిటీని మనము ఇవ్వాలి. కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా మనం సేమ్ ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి. ఎంసెట్లో క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే అది నీట్లో రాకూడదని ఏం గ్యారంటీ లేదు, నీట్లో వచ్చిందంటే ఎంసెట్లో రాకూడదని గ్యారంటీ ఏమీ లేదు. సో కాబట్టి మనము సిలబస్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు అన్నిని కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో కాబట్టి ఆ విషయాన్ని ముందే క్లారిటీ ఇస్తున్నాను. ఎందుకంటే కామెంట్స్లో ఇది తెలంగాణదా ఇది ఆంధ్రాదా మళ్ళీ ఇది నీట్లో వస్తుందా ఎంసెట్లో వస్తుందా అని చాలామంది డౌట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు. కాబట్టి ముందే క్లారిటీ ఇచ్చేసాను. ఓకేనా? ఇక లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, బోర్డు మీద చూడండి. If E and E naught denotes energies at the time T and T naught respectively, and L and L naught distances from the same point at T and T naught respectively, then which of the following equations can be declared to be incorrect on dimensional grounds? So manaki E and E naught emanadu, they are the energies at the time of T and T naught. Okay, at the same time L and L naught are the distances from the same point at time T and T naught. So E and E naught ఏమో energies అంటున్నాడు, T and T naught ఏమో time అంటున్నాడు, and L and L naught ఏమో distance at the time of T and at the time of L naught. L is the distance at the time of T and L naught is the initial distance at the time T naught. Okay, ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్స్ కెన్ బి డిక్లేర్డ్ టు బి ఇన్కరెక్ట్ ఆన్ డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్. డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ని మనం బేస్ చేసుకున్నట్టయితే ఈ ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్స్లో ఏది సరికాదు, ఏవి డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ ప్రకారం కరెక్ట్గా లేవు అని అంటున్నాడు. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడంటే E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2E0 L/L0, E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E0 e⁻²L/L0, and E is equals to 2L into e⁻L/E0, third equation. And fourth equation, D equation, E is equals to 2E0/L e⁻L/L0. సో ఈ 4 ఈక్వేషన్స్లో డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ ప్రకారం ఏమి కరెక్ట్గా లేవు. మనకు ఆప్షన్ ఇచ్చాడు, A and B ఓన్లీ ఇన్కరెక్ట్, A and C ఓన్లీ ఇన్కరెక్ట్, ACD ఓన్లీ ఇన్కరెక్ట్, and C and D ఓన్లీ ఇన్కరెక్ట్. So that is the options. Now how we can decide whether the dimensional equation is correct or not by using the dimensional analysis. Dimensional analysis basis కొని మనం ఆ ఈక్వేషన్ కరెక్టా కాదా ఎలా చెప్తామంటే according to the principle of homogeneity. In any dimensional equation on LHS and RHS, the physical quantities which are on LHS and RHS have same dimensions. That is what we call actually principle of homogeneity. Principle of homogeneity ప్రకారం ఏదైనా ఒక ఇచ్చినటువంటి డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యొక్క డైమెన్షన్స్ అనేవి రైట్ సైడ్ కూడా సేమ్ ఉండాలి. ఉంటేనే దాన్ని మనం డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్ అంటాము, లేకుంటే ఈక్వేషన్ కరెక్ట్ ఉందా లేమో చెప్పలేము. ఓకేనా? సో లేదా సింపుల్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఈక్వేషన్ చెప్పొచ్చు. సో ఇప్పుడు మనకి చూడండి, ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి ఏమన్నాడు. ఫస్ట్ ఒకటి చూడండి, E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2E0 L/L0, 2E0 L/L0. సో ఇక్కడ E మీన్స్ వాట్? ఎనర్జీ.
its dimension formula is what? ml square T inverse 2 is equals to 2 into E naught also what is energy. So again what write? ml square T inverse 2. Clear? And L by L naught. L by L naught what? Both are lengths. That's why here what you get? This one. LL cancel or L to the power of 0 will get. So it is the constant. For this there is no dimension formula. Then what you get? ml square T inverse 2 is equals to ml square T inverse 2, and this L by L means what? L to the power of 0. That means what? Again same we get ml square T inverse 2 is equals to ml square T inverse 2. Clear? So ikkada first equation manaki dimension formula substitute cheste LHS side mass dimension enta 1, RHS side 1, here L 2, here L 2, here T minus 2, here T minus 2. That's why here what you have to say? The first equation is correct. Why? Because according to the principle of homogeneity, on both sides what we have? Same dimensions. So kabatti manaki edi incorrect ani adigadu. So A అనేది మనకి కరెక్టే ఉంది కాబట్టి ఇది ఇన్కరెక్ట్ కేటగిరీకి రాదు. ఓకే. And next B. What is B? E is equals to E naught. E is equals to E naught into e to the power of minus 2L by L naught. సో ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ అనే ఈక్వేషన్లో e to the power of మైనస్ రాసాము, e to the power of పవర్స్లో రాసినప్పుడు దానికి ఎటువంటి డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ ఉండవు. అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు మనం? E is equals to E naught we can write. Then what is E? Energy. ml square T inverse 2 here. And E naught also ml square T inverse 2. So that's why here in this case also both are having the same dimensional formula. That's why here E is equals to E naught into e to the power of minus 2L by L naught. This is also correct equation. Principle of homogeneity can be satisfied. And third one now. What is third one? Third equation here what is there? See, E is equals to 2 into L into e to the power of minus L by E naught. So just now only I told you what it is, that what it is like in form of power of e to the power of something like that, there is no dimensional formula, and 2 is the constant. Then what do we write? E is equals to L. That's why here it is E is what? Energy. ml square T inverse 2 is the dimensional formula on LHS. L is the length. That's why here on right side what you have? L is there. So ikkada m యొక్క డైమెన్షన్ 1 ఉంది, ఇక్కడ m2 దీని రాసుకోవచ్చు మనం. L అంటే m2 to the power of 0 L and T to the power of 0 రాసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ m2 to the power of 1 ఉంది, ఇక్కడ m2 to the power of 0 ఉంది. సో కాబట్టి డైమెన్షన్ అనేది both are not same. అండ్ t minus 2 ఉంది, ఇక్కడ t to the power of 0 ఉంది. సో కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్ అనేది మనకి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ సాటిస్ఫై చేయడం లేదు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద ఇన్కరెక్ట్. ఇట్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్ ఈక్వేషన్. క్లియర్? సో అట్లనే ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ హియర్? E is equals to 2 of E naught by L of e to the power of minus L by L naught. e to the power of minus L by L naught. ఇంతకుముందు చెప్పాను ఏదైనా ఈ పవర్లో రాస్తున్నామంటే దానికి డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఉండదు. సో ఇప్పుడు ఏముంది? 2 into E naught by L రాస్తున్నా. E naught ఏంటండి? ఎనర్జీ. ml square T inverse 2 by what is L? Length. Then what do you get here? m L inverse 1 T inverse 2 will get. m L inverse 1 T inverse 2 వచ్చింది. సో ఆల్రెడీ ఏంటి ఏమన్నాం? ఎనర్జీ అన్నాం. ఏం రాసుకోవచ్చు? ml square T inverse 2 is equals to ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది? m L inverse 1 T inverse 2 వచ్చింది. సో కాబట్టి ఈ రెండు సేమ్ ఉన్నాయా? సేమ్ లేవు. ఎందుకు? ఇక్కడ L to the power of 2 ఉంది, L to the power of minus 1 ఉంది. సో కాబట్టి ఇది కూడా ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ సాటిస్ఫై చేయడం లేదు. సో కాబట్టి దిస్ ఆల్సో ఇన్కరెక్ట్. సో కాబట్టి వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏ అండ్ బి ఓన్లీ, ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ఎందుకు? ఏ అండ్ బి అనేది కరెక్ట్ ఉన్న ఈక్వేషన్స్. నెక్స్ట్ ఏ అండ్ సి అన్నాడు, ఏ అండ్ సి అన్నాడు. సో ఏ కరెక్టే, సి అనేది ఇన్కరెక్ట్. అండ్ ఏసిడి ఓన్లీ అన్నాడు, దట్ ఇస్ ద రాంగ్. సో ఎందుకంటే ఏ అనేది కరెక్ట్గా ఉంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్త్ ఆప్షన్లో సి అండ్ డి ఓన్లీ ఇన్కరెక్ట్ అన్నాడు. సో అదే మనం ప్రూవ్ చేస్తుంది సి అండ్ డి అనేవి ఇన్కరెక్ట్గా ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ద కరెక్ట్ వన్ చూడండి. సో ఈ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు ఇచ్చాడంటే మనకి ఎంసెట్ 2022 తెలంగాణ ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రన్స్లో ఇచ్చాడు. ఓకేనా? సి ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ మనకి
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంసెట్లో వచ్చినటువంటి 2021లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ దట్ అగ్రికల్చర్ స్ట్రీమ్లో ఇచ్చాడు. సో ఏంటి ఆ క్వశ్చన్? ఏ ఫోర్స్ F is given, F is equals to PT dash plus QT, where T denotes the time, then unit of P must be same that of options displacement, velocity, acceleration, momentum. సో మనకి వాడు ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. ఏంటి? F is equals to PT inverse plus QT అని ఇచ్చాడు. ఇచ్చిన తర్వాత ఏమన్నాడు? టీని ఏమన్నాడు? టైం అనుకోమన్నాడు. దెన్ ద యూనిట్ ఆఫ్ P మస్ట్ బి సేమ్ దట్ ఆఫ్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి P యొక్క యూనిట్స్ అనేవి ఈ క్రింది వాటిలో దేని యొక్క యూనిట్స్ లాగా ఉంటాయి అంటున్నాడు. సో అది క్వశ్చన్. సో మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? ఆప్షన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్, వెలాసిటీ, యాక్సలరేషన్ అండ్ మొమెంటమ్. సో ఇక్కడ మనకి ఈ వాస్ గివెన్ వన్ ఈక్వేషన్. నౌ వాట్ ఇట్ ఈస్? అకార్డింగ్ టు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ, అకార్డింగ్ టు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ homogeneity, according to principle of homogeneity, which are having the same dimensions, they can be added together. According to the principle of homogeneity, the physical quantities which are having the same dimension formula, they can be added together. That is the first point. And second point is, in any dimensional equation, the dimension of physical quantities on left side must be equal to the right side. So kabatti ikkada f యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్మ్ ఏవైతే ఉంటుందో సేమ్ పీటీ ఇన్వర్స్ కూడా సేమ్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఉంటుంది. సో ఎఫ్ ఏమనుకున్నాం? ఏమని ఇచ్చాడు? ఫోర్స్ అని ఇచ్చాడు. కాబట్టి వీ కెన్ రైట్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇస్ వాట్? MLT ఇన్వర్స్ 2 అండ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు P ఇంటూ T ఇన్వర్స్. వాట్ ఈస్ ది టైమ్ ఫర్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ T? డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఇస్ వాట్? ఎస్, capital T ఇన్వర్స్. దెన్ వాట్ రైట్ P is equals to now MLT inverse 2 by, here we can write T inverse 1. So from that what you have to write? P is equals to ML T inverse 2 and it is T to the power of 1. Then what you can write? P is equals to ML T to the power of minus 2 plus 1. Then what you get? P is equals to ML to the power of minus 1. So this is the dimension formula of what? Here what is capital M? Capital M is the mass. And LD must is what? Dimension formula of velocity. So M into V means what? Momentum. What it is? Momentum. So here M is what? Momentum. That means what? MLT inverse 1 is the dimension formula of momentum. That should be same as of P. So కాబట్టి ఈ P యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా అనేది ఈ కింది వాటి దేనిలా ఉంటుంది? మొమెంటం లాగా ఉంటుంది. కాబట్టి D ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. See the next question. ఇది మనకి ఎంసెట్ 2021 తెలంగాణలో అగ్రికల్చర్ స్ట్రీమ్లో ఇచ్చాడు. ఇంపార్టెంట్ మోడల్. ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ అన్ ఆసిలేటింగ్ పార్టికల్ y is equals to e sin of fx plus gt plus h. The dimensions of a quantity x is equals to ef gh in terms of mass, length L, time t is. So displacement of oscillating particle, oscillating అవుతున్న ఒక పార్టికల్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చాడు. ఏంటి ఆ ఈక్వేషన్? y is equals to e sin of fx plus gt plus h. సో అప్పుడు ఏమైనప్పుడు ఏం అనుకోవాలి మనం? ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఏ క్వాంటిటీ అనుకోవాలి. సో అంటే మనకి x అనేటువంటి డైమెన్షన్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ x is equals to ఎలా రాస్తున్నాడు? e f g h. సో e f g h యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనము x యొక్క డైమెన్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు అంటున్నాడు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. x యొక్క డైమెన్షన్స్ కనుక్కోవాలి. దానికి వాడు మనకి ఇచ్చిన క్లూ ఏంటంటే ఆ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. ఏంటి ఆ ఈక్వేషన్? y is equals to e sin of fx plus gt plus h. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఈ y is equals to e అని రాస్తున్నాం. అంటే y యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు e అవుతుంది. ఎందుకు? అకార్డింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ on LHS and RHS both are having same dimension formula. Okay, సో కాబట్టి ఇక్కడ సైన్ ఆఫ్ అని రాస్తున్నాం. సైన్ ఆఫ్ ఏదైతే బ్రాకెట్లో ఉందో ఆ బ్రాకెట్లో ఉన్నటువంటి టర్మ్స్ మొత్తం కూడా దే ఆర్ డైమెన్షన్ లెస్. సో అంటే సైన్ థీటా తీసుకున్నాం అనుకోండి, మొత్తం థీటా అనుకుంటే ఏమవుతుంది? సైన్ థీటా. యాంగిల్ అంటే ఏమవుతుంది? థీటాకి డైమెన్షన్ లెస్ కదా. సో కాబట్టి ఏవైతే బ్రాకెట్స్లో ఉన్నాయో ఆ బ్రాకెట్లో ఉన్న టర్మ్కి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డైమెన్షన్ లేవని మనం అనుకుంటాం. సో ఇక్కడ y is equals to e అంటున్నాం. ఫస్ట్ e అంటే ఏంటి? What he was given? E. S. So
So here nothing but what right, E is nothing but here displacement అవుతుంది. ఎందుకు? Y is the displacement. Y is the displacement of the oscillating particle. సో y e రెండు సేమ్ అన్నాడు కాబట్టి e ఏం రాస్తున్నాం మనం? L రాస్తున్నాం. ఓకేనా? సో ఇది క్లియర్. E is equals to what? L. సో మరి ఇప్పుడు f కావాలి, g కావాలి, h కావాలి. సో ఇక్కడ f x is equals to I am going to write m to the power of 0, l to the power of 0, t to the power of 0. Why? Because it is dimensionless. So అప్పుడు ఏమవుతుంది? F is equals to what, right? 1 by x అవుతుంది. This value is 1 by x into 1. So 1 by x and x is the displacement. X is the displacement, that is nothing but length. Then what, right? F is equals to 1 by L. That means L inverse 1. What is F is equals to L inverse 1. Clear? And F is equals to L inverse 1. It's very clear now. And next thing, similarly, G into T is equals also constant. That means what? M to the power of 0, L to the power of 0, T to the power of 0. Then what, right? G is equals to 1 by T we can write. That means what? 1 by T. That means what? T inverse 1. T inverse 1. Clear? So again what is H? H is nothing but constant. M to the power of 0, L to the power of 0, T to the power of 0. Clear? Now substitute all the values in that equation. X is equals to E means what? L. F means what? And what it is? L inverse. And here now G is what? T inverse. G is what? T inverse. And H is nothing but what it is? Simply here now H is a constant. Okay now. So constant dimension formula undadi kabatti simply what, right? M to the power of 0, L to the power of 0, T to the power of 0. X is equals to E, F, G, H తీసుకుంటున్నా. E అంటే ఏమన్నాను? L అన్నాను. ఎందుకు? డిస్ప్లేస్మెంట్ బోత్ ఆర్ సేమ్. డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ E is equals to సేమ్. సో E is equals to L. అండ్ F అంటే ఏమన్నాం? L inverse 1 అన్నాం. G అంటే ఏమన్నాం? T inverse అన్నాం. H అంటే ఏమన్నాం? ఇది అంటున్నాం. సో అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి? దెన్ X is equals to L to the power of 1 minus 1 and T more minus 1 we can write. Then what is T inverse 1? T inverse 1. So దీని ఎలా రాసుకోవచ్చు? సింపుల్గా x is equals to m to the power of 0, l to the power of 0, t inverse 1 we can write. So కాబట్టి ఇచ్చే ఆప్షన్స్లో m to the power of 0, l to the power of 0, t to the power of minus 1. So second option is the correct one. See the next question. ఇది 2021 ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంసెట్లో అగ్రికల్చర్ స్ట్రీమ్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇది నీట్లో అడిగాడు లాస్ట్ ఇయర్. ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ హ్యాస్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్. ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ యొక్క డైమెన్షన్స్ అనేవి దేని డైమెన్షన్స్కి ఈక్వల్గా ఉంటాయి అంటున్నాడు. మనకి ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎనర్జీ, సెకండ్ ఆప్షన్ మాస్, థర్డ్ ఆప్షన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ యాంగులర్ మొమెంటమ్. ఈ నాలుగు క్వాంటిటీస్లో ఒక దాని యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ అనేవి ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ ఈక్వల్ అవుతాయి అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ మనకి ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ అంటే మనకి డైమెన్షన్ ఫార్ములా రాసుకోవాలి. E is equals to what, right? H nu we can write. Then H is equals to what? E by nu. What is E here? Energy. E and ఏంటి? Energy. The dimension formula ఏంటి? m l square t inverse 2 కదా. నెక్స్ట్ nu అంటే ఏంటి? Frequency. Frequency అంటే ఏంటి? 1 by time. That is what? T inverse 1. T inverse 1. Substitute అయినప్పుడు H is equals to m l square t inverse 2 by nu means what? T inverse 1. Then what right here? m l square t inverse 2 t to the power of 1 minus 1 5 plus 1 అవుతుంది. Then m l square t to the power of minus 2 plus 1 బేసెస్ ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్పోనెన్షియల్ యాడ్ చేయాలి. సో కాబట్టి m l square t inverse 1 t inverse 1. సో m l square t inverse 1 అనేది దేని యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా? ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా. అది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏమన్నాడు? ఎనర్జీ అన్నాడు. ఎనర్జీ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంటి? m l square t inverse 2. సో మరి ఈ రెండు సేమ్ ఉన్నాయా? లేవు. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ రాంగ్. నెక్స్ట్ మాస్. మాస్ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంటి? మాస్ క్యాపిటల్ M. సో ఈ మాస్ ఈ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ సేమ్ ఉన్నాయా? లేవు. సెకండ్ ఆప్షన్ రాంగ్. అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఏమనుకున్నాం? ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏమన్నాం? T inverse 1. ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ ఏంటి? ml square t inverse 1. రెండు సేమ్ ఉన్నాయా? లేవు. కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ రాంగ్. ఈ మిగిలిపోయిన ఏంటి? ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. సో అది ఎలా చెక్ చేద్దాం?
L is equals to angular momentum అంటే ఏంటి? L is equals to mvr. m అంటే ఏంటి? మాస్ క్యాపిటల్ M. వెలాసిటీ అంటే ఏంటి? L d inverse 1. r అంటే ఏంటి? డిస్టెన్స్ L. సో m L square t inverse 1. సో కాబట్టి angular momentum యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంటి? ml square t inverse 1. Planck's constant ఉంటే కూడా ml square t inverse 1. సో కాబట్టి ఆప్షన్ 4 is the correct one. Clear? క్వశ్చన్ చూడండి, ఇది ఎంసెట్ 2021 టీఎస్ ఇచ్చాడు. క్వశ్చన్ తెలంగాణలో ఇచ్చాడు. ఇఫ్ మొమెంటమ్ P, ఏరియా A and time T are taken to be the fundamental quantities, then the dimension formula of the power is. సో మనకి మొమెంటమ్ ఇచ్చాడు, ఏరియా ఇచ్చాడు అండ్ టైం ఇచ్చాడు. మొమెంటమ్ P, ఏరియా A, టైం T ఇచ్చాడు. వాటిని ఉపయోగిస్తూ ఏం చేయాలట? డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఆఫ్ పవర్ రాయాలట. డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఆఫ్ పవర్ యూ కెన్ రైట్. సో దానికి మనకి ఆప్షన్స్ కొన్ని ఇచ్చాడు. ఈ 4 ఆప్షన్స్లో ఏది కరెక్ట్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో డైమెన్షన్ ఈక్వేషన్ ప్రకారం దిస్ ఈజ్ ద పవర్. పవర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది వాట్ ఈస్ మొమెంటమ్, ఏరియా అండ్ టైం. సో క్యాపిటల్ P is power, small p is momentum, A is area and T is time. So P to power of A to power of B, T to power of C. సో మనకి ఇప్పుడు స్మాల్ a, స్మాల్ b, స్మాల్ c వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ వాల్యూస్ తీసుకున్న తర్వాత వీటిలో మనకి ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో క్యాపిటల్ P అంటే ఏమన్నాం? పవర్ అంటున్నాం. సో ఆ పవర్ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది? పవర్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? వర్క్ బై టైం. వర్క్ బై టైం. సో అంటే వర్క్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంటి? ml square t inverse 2 బై టైం అంటే t, క్యాపిటల్ T. దెన్ వాట్ యు గెట్? ml square t inverse 2 and again t inverse 1. Then what you get? ml square t inverse 3. t inverse 3, this is the dimension formula of power. And now next one, what is P? P is the momentum. P is what? Momentum. Mass into velocity. So ml t inverse 1 is dimension formula. A and D area, dimension formula is L square. And T means what? Time. That is what? Capital T. Now substitute here. P is equals to some constant K into here. What it is? P to power of A to power of B and T to power of C. Now substitute the dimension formulas there. M L square T inverse 3 is equal. Power means what? This one. K is constant, it is dimensionless. So P, momentum, what is? M L T inverse 1 whole to power of A, and A means what? Area, L square whole to power of B, and D means what? Time, T to the power of C. So it is a dimensional equation. According to the principle of homogeneity, the dimensions of the same physical quantity on both sides are same. Principle of homogeneity ప్రకారం ఏదైనా ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఈక్వేషన్లో ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ కూడా సేమ్ ఈక్వేషన్స్ని కలిగి ఉంటుంది, సేమ్ డైమెన్షన్ కలిగి ఉంటుంది. సో కాబట్టి సో నౌ కంపారిజన్ ఆఫ్ dimension of m, dimensions of m on both sides. Here m to power of 1 is there on LHS. RHS is what? m to power of a is the only there. So 1 is equals to a, it is equation number 1. And similarly compare the dimensions of L on both sides. LHS what? Here 2 is there, and this is what? L to power of a, L to power of 2b. That means what? A plus 2b we can write. L to power of a, L to power of 2b. And now here 1 is equals to a, then what? Right? T is equals to 1 plus 2b. Here 2 minus 1 is equals to 2b. That means what? 1 is equals to 2b and b is equals to what? 1 by 2. b is equals to 1 by 2. So a value ఎంత వచ్చింది? 1 వచ్చింది. b value ఎంత వచ్చింది? 1 by 2 వచ్చింది. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటిగా? c వాల్యూ కావాలి. ఆ c వాల్యూ కావాలంటే మనకు కొంత స్పేస్ కావాలి. దాన్ని క్లీన్ చేస్తున్నాను, అరేంజ్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో మనకి ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏంటది? సో నౌ కంపారిజన్ ఆఫ్ dimensions of t on both sides. Here what is there? Minus 3 is there. Here minus a and plus c. Minus a plus c.
T to the power of minus 1 into A minus A. T to the power of C already is there. Minus A plus C. So minus 3 minus A means what? Minus 1 plus C. That means what? Minus 3 minus 1 is 7 plus 1. That is equals to C. Minus 3 plus 1 minus 2. So therefore C is equals to minus 2. C is equals to minus 2. So ఇప్పుడు ఈ values ని ఏది A is equals to 1, B is equals to 1 by 2 and C is equals to minus 2, 1 by 2. So C is equals to minus 2 ని ఈ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? పవర్ P is equals to P to the power of A means what? P to the power of 1. A to the power of B means what? 1 by 2. And T to the power of C. C means what? Minus 2. So what is minus 2? So therefore power is what? P to P, A to the power of 1 by 2 and T to the power of minus 2. So this is the dimension formula of power in terms of momentum, area and time. So each options లో ఎక్కడ ఉంది చూడండి. ఫస్ట్ ఈజ్ రాంగ్ వన్, సెకండ్ ఈజ్ రాంగ్ వన్, ఓన్లీ థర్డ్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. తెలంగాణ ఎంసెట్ 2021లో ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇదే క్వశ్చన్ నీట్లో రిపీట్ అయింది కొంచెం డిఫరెంట్గా. ఇఫ్ మ్యూ నాట్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఆర్ ఎప్సిలాన్ నాట్ అండ్ మ్యూ నాట్ రిప్రజెంట్స్ ది permittivity and permeability of free space respectively, then the dimensions of product of epsilon naught and mu naught is option ఇచ్చాడు. m to the power of 0 l to the power of minus 2 t square, m to the power of 0 l square t to the power of minus 2, m to the power of 0 l d inverse 1 and m to the power of 0 l d inverse 1 and t. సో ఇవి మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్. సో మనం ఏమనుకోవాలట, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ మ్యూ నాట్ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా అనుకోవాలట. సో దీనికి డైమెన్షన్ ఫార్ములా మనం పర్మిటివిటీకి డైరెక్ట్ రాయకుండానే డైరెక్ట్గా మనకు ఫార్ములా ఉంది. ద రిలేషన్ బిట్వీన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ అండ్ పర్మిటివిటీ ఈస్ లైక్ దిస్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ రిలేషన్ బిట్వీన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్, సి అంటే ఏంటంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్, మ్యూ నాట్ అంటే పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్ అండ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ అంటే పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. సో దీని నుంచి ఏం రాస్తానంటే సి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ రైట్, మ్యూ నాట్ ఇంటూ ఎప్సిలాన్ నాట్. సో దీని నుంచి ఏం రాస్తున్నాం, మ్యూ నాట్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ రైట్ 1 by c square we can write. 1 by c square we can write. అప్పుడు మ్యూ నాట్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దీని ఏమన్నాం, సి అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ అన్నాం కదా, 1 by lt ఇన్వర్స్ 1 హోల్ స్క్వేర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది 1 by l square t to the power of minus 2. అప్పుడు మ్యూ నాట్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 by తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది l to the power of minus 2 t square. అంటే మ్యూ నాట్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ రైట్, m to the power of 0 l to the power of minus 2 t square we can write. క్లియర్? సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మనకి ఏముంది చూడండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ రైట్ వన్, m to the power of 0 l to the power of minus 2 t square. See the next question. ఇది మనకి ఎంసెట్ 2021 తెలంగాణ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మీద ఒకసారి. కన్సిడర్ an expression q is equals to k into p into t into l to the power of alpha where v, p, t, l are volume, pressure, time and length respectively. The quantity q has dimension m, l inverse 1, t inverse 1, k is dimensionless quantity. Clear? So ఇక్కడ this is the one, k is separate. Q has dimension m, l inverse 1, t inverse 1, k is the dimensionless constant. The value of integer alpha is. So మనకి వాడు ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చిండు, qb is equals to k p t l to the power of alpha. ఈ ఆల్ఫా వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయబడుతున్నాడు. దానికి వాడు మనకి ఇచ్చిన క్లూ ఏంటంటే q అంటే ఏమన్నాడు, m, l inverse 1, t inverse 1 ఇచ్చాడు. సో దాంతో పాటు ఏమన్నాడు, p అంటే ఏమన్నాడు, ప్రెషర్, p is equals to ప్రెషర్ అన్నాడు. దాన్ని ఫోర్స్ పై రాస్తున్నా, m l t inverse 2 by l square రాస్తున్నా. ఇది అప్పుడు ఏమవుతుంది, m l inverse 1 t inverse 2 అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ v ఏమన్నాడు, v is equals to వాల్యూమ్ అన్నాడు. వాల్యూమ్ అంటే డైమెన్షన్ ఫార్ములా l క్యూబ్. నెక్స్ట్ t అంటే టైము ఓకే, లెంత్ అంటే l అంటే l ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనం ఏం చేయాలి, ఆల్ఫా వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో q అంటే ఏం రాసుకోవాలి మనం, దిస్ వన్ m l inverse 1 t inverse 1. v అంటే ఏమన్నాడు, v is వాల్యూమ్ ఏమనుకుంటున్నాం l క్యూబ్.
is equals to K into K is the dimensionless quantity and P is pressure. M L-1 T inverse 2 into T ante time, L ante length alpha. So ఇప్పుడు ఏం రాస్తున్నానంటే m into L to the power of -1 L cube T to the power of -1 is equals to K into ఇక్కడ m L to the power of -1 ఉంది, ఇక్కడ L to the power of alpha ఉంది, T to the power of -2 ఉంది, and this is T. అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు m to the power of L to the power of -1 plus 3 T to the power of -1 is equals to K of m to the power of what it is -1 plus ఇక్కడ m is equals to L to the power of -1 plus alpha T to the power of -2 plus 1. సో అప్పుడు దాని నుంచి మన ఈక్వేషన్ వస్తుంది చూడండి ఒకసారి, m L to the power of L to the power of plus 3 minus 1 L to the power of plus 2 and T to the power of -1 is equals to K of what you write m L to the power of -1 plus alpha and T to the power of -2 plus 1 means what -1. సో రాసిన తర్వాత మనకు కావాల్సిన ఆల్ఫా కాబట్టి ఎల్ యొక్క డైమెన్షన్స్ కంపేర్ చేయండి. ఎల్ యొక్క డైమెన్షన్స్ని కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ ఎంత ఉంది 2 ఉంది, ఇక్కడ ఎంత ఉంది -1 ప్లస్ ఆల్ఫా ఉంది. సో కాబట్టి అకార్డింగ్ టు ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ homogeneity we have to compare the dimensions of L. ఇక్కడ డైమెన్షన్ కంపేర్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఏముంది +2 is equals to -1 plus alpha అప్పుడు ఏమవుతుంది 2 plus 1 is equals to alpha and alpha is equals to 3. సో కాబట్టి మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో థర్డ్ ఆప్షన్ is the correct one. Very simple, we have to compare the dimensions of L on both sides to get the value of alpha. Okay, clear? See the next question. ఇది మనకి EAMCET 2021 TS ఇంజనీరింగ్ ఇచ్చాడు. Dimensions of sigma into b to the power of 4 where sigma is the Stephan's constant and b is the means constant R. సో ఇక్కడ మనకి వెరీ సింపుల్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, సిగ్మా ఇంటూ b to the power of 4 యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏమిటి అది మన క్వశ్చన్. ఇక్కడ సిగ్మా ఏమన్నాడు స్టిఫాన్స్ కాన్స్టెంట్ అన్నాడు, ఓకే, అండ్ బీన్ ఏమన్నాడు వీన్స్ కాన్స్టెంట్ అన్నాడు. సో ఈ రెండు డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఇస్తే ఇది మనకు చాలా ఈజీ. సిగ్మా అంటే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే q బై a ఇంటూ టీ ఇంటూ టీ టు పవర్ ఆఫ్ 4. క్లియర్? సో ఇక్కడ సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు what Q means what energy m L square T inverse 2 by A area L square T means T and capital D means what absolute temperature. Clear? K to the power of 4 we can write. The sigma is equals to m L to the power of -2 and T to the power of -2 -1 and K to the power of -4. Then sigma is equals to what m L to the power of 0 and T to the power of -3 and K to the power of -4. This is the dimension formula of sigma. And lambda into T is equals to B. This is the formula. Lambda means wavelength and T means absolute temperature. That is what here B. So then substitute here. Now we have to substitute the sigma into b to the power of 4. What is sigma value? M T inverse 3 K to the power of -4 of b to the power of 4 means what? B means what? L K all to the power of 4. Then what we get here? M T to the power of -3 K to the power of -4 and L to the power of 4 and K to the power of 4. Then what we get here? Simply M T to the power of -3 is there. And here look here L to the power of 4 T to the power of -3, here -4 it is there, it is +4 K to the power of 0. Therefore it simply here m L to the power of 4 T to the power of -3. So m L to the power of 4 T to the power of -3
That's why among the 4 options, second option is the correct one. See the next question. This is the match the following. మనకి ఏపీ ఎంసెట్లో 2021లో అగ్రికల్చర్ స్ట్రీమ్లో ఇచ్చినటువంటిది. సో మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. కాలం 1లో ఏమున్నాయి చూడండి. కండక్టెన్స్, మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్, అబ్జర్వ్డ్ డోస్, ల్యూమినస్ ఫ్లక్స్. యూనిట్స్ వచ్చేసి గ్రే, ల్యూమన్, టెస్లా, సైమన్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఇచ్చాడు, వాటి యొక్క యూనిట్స్ ఇచ్చాడు. సో వాటిని మనం కరెక్ట్గా మ్యాచ్ చేయాలి. కింద 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. A1 ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి A1, B3, C2, D4. సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి A4, B3, C2, D1. థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి A4, B1, C3, D2. ఫోర్త్ వచ్చేసి A4, B3, C1, D2. సో ఇవి మనకి ఇచ్చినట్టు 4 ఆప్షన్స్. సో మనకి ఫస్ట్ మనం అనుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ యొక్క పర్ఫెక్ట్ యూనిట్స్ మనం మ్యాచ్ చేసుకోగలగాలి. అది ఎస్పెషల్గా ద ఫస్ట్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. కండక్టెన్స్కి యూనిట్ ఏంటంటే సైమన్స్. సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం వస్తుందంటే A4. అండ్ సెకండ్ది మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ దట్ ఈస్ ద తెలిసిందే కదా టెస్లా. మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఏంటి టెస్లా. కాబట్టి ఏంటి B3. నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్డ్ డోస్ అంటే ఏంటంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ రేటెడ్ బై ది 1 kilogram ఆఫ్ మ్యాటర్. దట్ షుడ్ బి కాల్డ్ హియర్ గ్రే. The amount of energy absorbed by the 1 kg of matter should be measured by the unit gray. 1 gray. So kabatti C is 1. And finally what you have? Luminous flux is there. Obviously it is lumen. That's why what right? D2. ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూడండి. ఇచ్చిన వాటిలో A4 ఉన్నాయి ఫస్ట్. అన్ని ఈ 3 కూడా A4 ఉన్నాయి. ఫస్ట్ A4, నెక్స్ట్ B3 అండ్ C1, D2. సో కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇది కరెక్ట్ వన్. సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఇస్ ద డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఇది మనకి ఆంధ్ర ఎంసెట్ 2021లో ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్లో ఇచ్చాడు. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ నైదర్ యూనిట్స్ నార్ డైమెన్షన్స్. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ నైదర్ యూనిట్స్ నార్ డైమెన్షన్స్. ఈ ఇచ్చినటువంటి క్వాంటిటీలో ఏ క్వాంటిటీకి యూనిట్స్ ఉండవు, డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఉండదు. అటువంటిది ఏది? సో ఫస్ట్ ఏమిచ్చాడు? రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఇచ్చాడు, రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఇచ్చాడు, యాంగిల్ ఇచ్చాడు, ఎనర్జీ ఇచ్చాడు. సో రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెలాసిటీ. సో వెలాసిటీ డైమెన్షన్ ఫార్ములా LT inverse 1 and it is meter per second by meter per second water may be. Okay, so ఇక్కడ రిలేటివ్ వెలాసిటీ నథింగ్ బట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాడీ కంపేర్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ అనదర్ వన్. సో రిలేటివ్ వెలాసిటీ నథింగ్ బట్ వెలాసిటీ కాబట్టి వెలాసిటీ యూనిట్స్ ఏముంటాయో దానికి కూడా సేమ్ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ యాంగిల్. theta is equals to what? Angle arc for radius. So it is the ratio but it has some units, that is what? Radians. సో కాబట్టి యాంగిల్ అనేది డైమెన్షన్ ఫార్ములా లేదు కానీ రేడియస్ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఎనర్జీ తెలిసింది కదా, యూనిట్ ఏంది? జౌల్. డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంది? ml² T-2. సో కాబట్టి రిలేటివ్ వెలాసిటీ అనేది వెలాసిటీయే. ఆ వెలాసిటీ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏముంటుందో దానికి కూడా యూనిట్స్ కూడా అవి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ యాంగిల్ అనేది ఒక రేషియో కానీ దానికి యూనిట్ ఉంటుంది. ఎనర్జీ అనేది దానికి జౌల్ యూనిట్, దాని డైమెన్షన్ ఫార్ములా ml² T-2. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే రిలేటివ్ డెన్సిటీ. రిలేటివ్ డెన్సిటీ అంటే నథింగ్ బట్ రేషియో ఆఫ్ డెన్సిటీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ బై డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్, లైక్ దట్. సో ఇలా తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే డెన్సిటీ బై డెన్సిటీ అంటే ఆటోమేటిక్గా డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఉండదు, యూనిట్స్ ఉండవు. కాబట్టి సెకండ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ పెయిర్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ పొసెస్ సేమ్ డైమెన్షన్స్. ఇచ్చినటువంటి పెయిర్స్లో వెయిట్ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా సేమ్ ఉండి అంటున్నాడు. ఇది మనకి ఆంధ్రాలో 2021లో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. సో మనకి ఫస్ట్ కాంబినేషన్ వచ్చేసి ఫోర్స్ అండ్ సర్ఫేస్ టెన్షన్. సో ఫస్ట్ ఏమన్నాడు? ఫోర్స్ అండ్ సర్ఫేస్ టెన్షన్. ఫోర్స్ అంటే డైమెన్షన్ ఫార్ములా అయింది ml T-2. సర్ఫేస్ టెన్షన్ అంటే ఏంటి? ఫోర్స్ పర్ లెంత్.
So ml T inverse 2 by L, that is what mt inverse 2. సో ఈ రెండు సేమ్ డైమెన్షన్ ఫామ్లో ఉన్నాయా? లేవు, కాబట్టి ఫస్ట్ ఇది రాంగ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, ఫ్రీక్వెన్సీ డైమెన్షన్ ఫామ్లో అయింది T inverse 1. And velocity gradient is equals to delta V by delta x. So LT inverse 1 by L, that is what T inverse 1. సో కాబట్టి ఈ రెండు డైమెన్షన్ ఫార్ములా సేమ్ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి సెకండ్ ఆన్సర్ రైట్ వన్. సో అట్లనే వీటిలో ఏమైనా చెక్ చేద్దాం. యాంగులర్ స్పీడ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం. That means what? Theta by t, that is what? T inverse 1. So angular speed. Next solid angle the dimension formula undadu, ratio kabatti. Stephan's constant and Planck's constant both are different. Stephan's constant the mundu chusam, sigma is equals to q by a into t to the power 4, ml T inverse 2 by L square into t into k to the power 4. So ml, so what do you get? M L inverse 1 and T inverse 3, K inverse 4. So this is Stephan's constant. Planck's constant and E is equals to h nu. H is equals to E by nu. ml square T inverse 2 by T inverse 1. So ml square T inverse 3 will get. So both are different. So kabatti each of the options lo second option is the correct one. See the next question. ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఆంధ్ర ఎంసెట్లో 2021 ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రన్స్లో ఇచ్చాడు. See the question. The volume of a liquid is proportional to dash given its density rho, viscosity neta, and the time of flow through a capillary tube of length L and radius R with pressure difference P across its ends. సో ఒక క్యాపిలరీ ట్యూబ్లో వెళుతున్నటువంటి లిక్విడ్ యొక్క వాల్యూమ్ V అనేది ఆ డెన్సిటీ, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ అండ్ లెంత్, రేడియస్తో అండ్ ప్రెషర్ డిఫరెన్స్తో ఎటువంటి రిలేషన్ కలిగి ఉంటుంది? ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు విత్ డెన్సిటీ, విస్కాసిటీ, టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లో అండ్ లెంత్, రేడియస్. సో వీటితో ఎలా ఉంటుంది అని అన్నాడు. యాక్చువల్గా అయితే మనం దీన్ని డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్స్ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి, బట్ కాకపోతే అది చాలా లెంతీ అవుతుంది డెరివేషన్. సో అటువంటి లెంతీ ఉన్న కన్నా మనకి ఏదైతే షార్ట్ కట్ ఉంటుందో దాన్ని ఉపయోగించుకోవడం బెటర్. సో కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఒక ఫార్ములా ఉంది. అకార్డింగ్ టు ది పాయిజనీస్ లా వాల్యూమ్ రేట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ V by T is equals to pi into P into R to the power 4 by 8 neta into L. This is the direct formula we have to use. So already ఇక్కడ దాని నుంచి V అంటే మనం వాల్యూమ్ is equals to pi into P into R to the power 4 by 8 neta L. సో T అని రాస్తున్నాం. సో ఇది మనకి ఈక్వేషన్ అవుతుంది, ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ V is equals to pi into P into R to the power of T by 8 neta L అని తీసుకుంటాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ థర్డ్ ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్ వన్. ఈ ఈక్వేషన్ కరెక్ట్గా చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. మనం V అంటే ఏమంటున్నాం? వాల్యూమ్ అంటున్నాం, L క్యూబ్ అంటున్నాము, ఓకేనా? సో ఇదే రిలేషన్ నుంచి మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే V ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు పై కాన్స్టెంట్, A కాన్స్టెంట్. అప్పుడు ఏం రాయొచ్చు? P R to the power of 4 into T by neta into L అని రాసుకోవచ్చు. వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇదే. వాల్యూమ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రెషర్ డిఫరెన్స్, radius and time, coefficient of viscosity and length. సో ఇది అవునుగా చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ ప్రెషర్ రాస్తున్నా. ప్రెషర్ అంటే ఏంటి? ఫోర్స్ పర్ ఏరియా. ml T inverse 2 by L square అంటే ఏంటి? ml inverse 1 T inverse 2 ప్రెషర్. అండ్ నెక్స్ట్ R అంటే ఏంటి? లెంత్, L to the power of 4. T అంటే టైం, T by neta. Coefficient of viscosity. Neta is equals to what? F by A by delta V by delta x. F by A ఏమన్నా ప్రెషర్ అన్నా అంతే. ప్రెషర్ అంటే ఏంటి? ml inverse 1 T inverse 2 by delta V by delta x, LT inverse 1 by L. So what do you get?
L inverse 1 P inverse 2 by P inverse 1. దాని నుంచి రాసుకోవచ్చు M L inverse 1 P inverse 1. సో ఇది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కోసిటీ ఫార్ములా. సో నీట్ అయిన రాసిన M L to 4 of minus 1 to 4 of minus 1. సో నీటా ఇంటూ లెంత్ అంటే L. సో ఆబ్వియస్లీ M రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. L to 4 of minus 1 L to 4 of minus 1. సో both should be cancelled and L here it is there. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది M to 4 of 0 L to 4 of 0 and T to 4 of minus 2 plus 1 and it is L to 4 of 4 minus 1 and it is T. Clear? సో అప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుంది ఇక్కడ M to 4 of 0 4 minus 1 అంటే L cube కదా. సో L cube into T to 4 of minus 2 plus 1 T to 4 of minus 1 and it is T. Then what you get here T to 4 of minus 1 plus 1 అంటే T to 4 of 0 అవుతుంది. అంటే దాని నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది L cube వస్తుంది. సో వాల్యూమ్ L cube is equals to L cube. సో మనకి ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ చిల్డ్రన్. ఈ మోడల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతిసారి రిపీట్ అయ్యే మోడల్లో దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్. నీట్ కానీ ఎంసెట్లో కానీ అది ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ అయినా మెడికల్ స్ట్రీమ్ అయినా కానీ ఖచ్చితంగా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్. రిలేటివ్ ఎర్రర్ కాన్సెప్ట్ మెథడ్ ఫామ్ ఇది. చూడండి, in an experiment 4 quantities A, B, C, D are measured with percentage errors 2%, 1%, 3% and 5%. Quantity P is measured as P is equals to A square B square by CD. Find the percentage error in the measuring P. సో మనకి ఇక్కడ వాడు ఇచ్చిన దాంట్లో ఒక మెజర్మెంట్ P వాల్యూ అనుకోవాలి. P వాల్యూ కనుక్కోవాలి అంటే ఇక్కడ మనకి P వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే మనకి వాడు ఏం రాస్తున్నాడు ఈక్వేషన్ P is equals to A square B square by CD. సో అంటే P వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే మనం A కనుక్కోవాలి, B కనుక్కోవాలి, C కనుక్కోవాలి, D కనుక్కోవాలి. సో ఆ ఏని కనుక్కోవడంలో వచ్చిన ఎర్రర్ ఎంత ఇచ్చాడు డెల్టా A by A into 100 is equals to how much he was given 2%. ఓకే, అట్లనే B వాల్యూ కనుక్కోవడంలో వచ్చేటువంటి ఎర్రర్ ఎంతంట డెల్టా B by B into 100 is equals to 1%. అట్లనే డెల్టా C by C into 100 is equals to ఎంత ఇచ్చాడు 3% ఇచ్చాడు. అట్లనే డెల్టా D by D వాల్యూ కనుక్కోవడంలో వచ్చే ఎర్రర్ ఎంత 5%. సో అయినా మనం ఏమనుకోవాలన్నాడు ఆ P వాల్యూ వచ్చే ఎర్రర్ ఎంత అంటున్నాడు. సో దానికి మనం ఈ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో రిలేటివ్ ఎర్రర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఫార్ములాస్ నుంచి మనం ఏం రాస్తామండి దీన్ని 2 into delta A by A into 100 plus again square ఉంది కదా 2 into delta B by B into 100 plus C ఉన్నప్పుడు ఏమొస్తాం delta C by C into 100 plus delta D by D into 100 రాసాను. అప్పుడు మనకి డెల్టా P by P into 100 is equals to ఆల్రెడీ ఈ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు 2% కాబట్టి 2 into 2 plus 2 into డెల్టా B by B ఎంత 1 plus డెల్టా C by C ఎంత ఇచ్చాడమ్మా 3 1 into 3 plus డెల్టా D by D ఎంత 5 అట. సో మళ్ళీ చేయండి 4 plus 2 plus 3 plus 5 4 plus 2 6 6 plus 3 9 9 plus 5 14. సో కాబట్టి ఎంత పర్సెంటేజ్ డెల్టా P by P into 100 P వాల్యూ కనుక్కోవడంలో వచ్చేటువంటి ఎర్రర్ పర్సెంటేజ్ ఎంత 14%. సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది మనకి తెలంగాణ ఎంసెట్ 2020లో మెడికల్ స్ట్రీమ్లో ఇచ్చాడు. బైపీసీ స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చాడు. ఏంటంటే SI యూనిట్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్. సో కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. కిలోగ్రామ్ మీటర్ స్క్వేర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ 2 ఆంపియర్ ఇన్వర్స్ 2 కిలోగ్రామ్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ 2 ఆంపియర్ ఇన్వర్స్ 1 కిలోగ్రామ్ మీటర్ స్క్వేర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ 2 ఆంపియర్ 1 కిలోగ్రామ్ మీటర్ స్క్వేర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ 3 ఆంపియర్ ఇన్వర్స్ 2. సో ఇక్కడ ఏ అంటే ఆంపియర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మనకి SI యూనిట్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్ మనం యూనిట్స్ని మనం పట్టలేము అనుకుంటే మనకు గుర్తుండదు అనుకుంటే సింపుల్గా డైమెన్షన్ ఫార్ములా రాసి డైమెన్షన్ ఫార్ములా నుంచి మనం డెరైవ్ యూనిట్స్ని రాయవచ్చు. ఎలానో చూడండి. సో ఇండక్టెన్స్ అన్నాడు ఏంటి పై ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు I అండ్ L ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై బై I. ఓకేనా. సో పై అంటే ఏంటి ఫ్లక్స్, I అంటే ఏంటి కరెంట్.
మళ్ళా పై అంటే ఏం రాయొచ్చు, బి ఇంటూ ఏ, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ఇండక్షన్ ఇంటూ ఏరియా. సో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్ రైట్, ఐబిఎల్. దాని నుంచి బి అంటే ఏం రాయొచ్చు, ఎఫ్ బై ఐఎల్. సో బి ఈజ్ ఈక్వల్స్, ఎఫ్ అంటే ఏంటి, ఎంఎల్ టీ ఇన్వర్స్ 2 బై ఐ ఇంటూ ఎల్. ఐనేమో ఏదో చూపిస్తున్నాను, లెంత్ ఏమో ఏదో చూపిస్తున్నాను. ఏమవుతుంది, ఎంటీ ఇన్వర్స్ 2 ఏ ఇన్వర్స్ 1. ఇది బి. సో మరి ఫ్లక్స్ అంటే ఏమైంది, బి ఇంటూ ఏ, ఎం టీ ఇన్వర్స్ 2. సో ఎం టీ ఇన్వర్స్ 2 ఏ ఇన్వర్స్ 1 ఇంటూ ఏ. ఏ మీన్స్ వాట్, ఏరియా, ఎల్ స్క్వేర్. అప్పుడు ఫ్లక్స్ ఏమవుతుంది, పై ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎం ఎల్ స్క్వేర్ టీ ఇన్వర్స్ 2 ఏ ఇన్వర్స్ 1. సో మనం ఏమంటున్నాం, డిఫరెన్స్ అంటే పై బై ఐ అంటున్నాం. అంటే అగైన్ వాటెడ్ హియర్ బై ఏ. ఐ మీన్స్ కరెంట్. కరెంట్ ఎలా చూపిస్తున్నాం, ఏదో చూపిస్తున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎంఎల్ స్క్వేర్ టీ ఇన్వర్స్ 2 ఏ ఇన్వర్స్ 2. సో ఎం అంటే మాస్, దాని యూనిట్ కేజీ, ఎల్ అంటే లెంత్ మీటర్ స్క్వేర్, అండ్ టీ అంటే సెకండ్, సెకండ్ ఇన్వర్స్ 2 టైం, అండ్ కరెంట్ అంటే యాంప్ ఇన్వర్స్ 2. సో అప్పుడు ఏమైంది, కేజీ మీటర్ స్క్వేర్, సెకండ్ ఇన్వర్స్ 2, యాంప్ ఇన్వర్స్ 2. సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనకు కరెక్ట్ ఉంటుంది, చూసుకోండి. కేజీ మీటర్ స్క్వేర్, సెకండ్ ఇన్వర్స్ 2, యాంప్ ఇన్వర్స్ 2. సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ద రైట్ వన్. ఇది ఎంసెట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ 2021లో అగ్రికల్చర్ స్ట్రీమ్లో ఇచ్చాడు. ఈ మోడల్ చాలా ఇంపార్టెంట్, బాగా రిపీట్ అవుతున్న మోడల్ ఇది, జాగ్రత్త చూడండి. ఇఫ్ ద ఎనర్జీ E is equals to G to power of P, H to power of Q and C to power of R, where G is the universal gravitation constant, C is the velocity of light and H is the Planck's constant, then the values of P, Q and R respectively. సో మనకి ఇది డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు, జాగ్రత్తగా చూడండి. మనకి ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు, E is equals to G to power of P, H to power of Q, C to power of R అన్నాడు. ఇక్కడ E అంటే ఏమన్నాడు, ఎనర్జీ అన్నాడు. G అనేది యూనివర్సల్ గ్రావిటేషన్ కాన్స్టెంట్, H అంటే ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్, C అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్. సో డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. ఇది మనం వీటిలో P, Q, R వాల్యూస్ కనుక్కోవాలా. ఆ వాల్యూస్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు 4 ఆప్షన్స్. ఆ 4 ఆప్షన్లో ఏదో కరెక్ట్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఇది చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి వాటి యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ మనకు వచ్చి ఉండాలి. సో డైమెన్షన్ ఫార్ములా వస్తేనే ఇది ఈజీగా చేయగలుగుతాం. డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ ఎప్పుడైతే మనకు వస్తాయో డైరెక్ట్గా, అప్పుడు చాలా టైం సేవ్ అవుతుంది. ఒకవేళ డైమెన్షన్ ఫార్ములా తెలియకపోయినా, కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ ఉన్న, ఫార్ములా రాసుకొని మనం దాన్ని సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో మీకు ఒకవేళ ఐడియా లేకపోతే ఎలా రాసుకోవాలి ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ G అంటే ఏమన్నాం, యూనివర్సల్ గ్రావిటేషన్ కాన్స్టెంట్ అన్నాం. ఆ ఫార్ములా ఏంటి, F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు G ఇంటూ M1 M2 బై R స్క్వేర్. సో అప్పుడు G ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్, F ఇంటూ R స్క్వేర్ బై M1 M2. F అంటే ఏంటి, ఫోర్స్, ML T ఇన్వర్స్ 2. R అంటే ఏంటి, డిస్టెన్స్, కాబట్టి L స్క్వేర్ బై M మాస్ అంటే ఏంటి, M స్క్వేర్. అప్పుడు G ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏమవుతుంది, M2 పవర్ 1 మైనస్ 2. సో ఈ M2 పైకి వెళ్తుంది కదా, మైనస్ M2 అవుతుంది. కాబట్టి క్వశ్చన్ ప్రాసెస్ చూడండి. సో G ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు M2 పవర్ మైనస్ 2, L into L square, L into L square, T to the power of minus 2. Then what you get, M2 power of minus 1, L cube and T inverse 2. T inverse 2. Clear? M2 power of 1 minus 2, L to the power of 1 plus 2, 3. Okay na? So కాబట్టి G dimension formula ఎంత, G is equals to M inverse 1, L cube, T inverse 2. Next, H అంటే ఏమన్నాడు, Planck's constant. Planck's constant. సో ఇందులో మనం డిస్కస్ చేసాం, అయినా ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి. E is equals to H nu. H అంటే ఏంటి, E by nu. So E అంటే ఏంటి, ఎనర్జీ, M L square T inverse 2 by nu means what, T inverse 1. సో కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది, M L square T inverse 2 T power plus 1. Then what you get, M L square T inverse 1. So Planck's constant ఏంటమ్మా, M L square T inverse 1. Next C అంటే ఏమన్నాడు, velocity of light, nothing but velocity. C is equals to what, LT inverse 1. LT inverse 1. E అంటే ఏంటి, ఎనర్జీ, E is equals to M L square T inverse 2. ఓకేనా. సో ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మనము ఈ డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ అన్నిటిని కూడా ఆ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ మనకు ఐడియా ఉంటే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ప్రాసెస్, లేకపోతే ఇలా చాలా ఫాస్ట్గా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి.
సో ఈ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటి ఎనర్జీ. సో ఇక్కడ రాస్తున్నాను mL² T ఇన్వర్స్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు G అంటే ఏంటి యూనివర్సల్ గ్రావిటేషన్ కాన్స్టెంట్. డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంటి m-1 L³ T⁻², అండ్ దిస్ ఈజ్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ P. నెక్స్ట్ ఏముంది H ఉంది, ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్. డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంటి mL² T ఇన్వర్స్ 1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ Q, అండ్ C అంటే ఏముంది LD ఇన్వర్స్ 1 ఉంది. సో LD ఇన్వర్స్ 1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ R. ఓకే, దెన్ వాట్ రైట్ mL² T ఇన్వర్స్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ పవర్ సప్లై చేయండి ఎప్పుడేమవుతుంది m⁻⁻P L⁻³ and T⁻²P. Clear? And m⁻Q and L⁻²Q multiplied by T⁻⁻Q. Clear? ఇక్కడ ఏమవుతుంది L⁻R T⁻⁻R. So according to the principle of homogeneity, the physical quantities which are having on LHS will be have the same dimension formula as RHS. The principle of homogeneity ప్రకారం LHS సైడ్ లో ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ అనేవి రైట్ సైడ్ ఉన్న డైమెన్షన్ ఫార్ములా మొత్తానికి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఇప్పుడు నేను m కంపేర్ చేస్తున్నా డైమెన్షన్స్. ఇక్కడ m⁻1 ఉంది, ఇక్కడ -p, and this is what +q. Clear? 1 - p + q. Next అట్లనే L 2 is equals to what 3p. What is 3p plus 2q plus r plus 2q plus r. So the equation number 1 అంటున్నా, దీన్ని 2 అంటున్నాను. అట్లనే t కంపేర్ చేద్దాం. -2 is equals to -2p -q -r. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. ఓకేనా? m కంపేర్ చేస్తున్నా m⁻1 ఇక్కడ ఎంత ఉంది -p ఉంది, ఇక్కడ ఎంత ఉంది +q ఉంది. క్లియర్? నెక్స్ట్ l కంపేర్ చేస్తున్నా 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3p + 2q + r. నెక్స్ట్ t డైమెన్షన్ కంపేర్ చేస్తున్నా ఏంటి -2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -2p + -q and -r. దట్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. సో ఇప్పుడు ఈ 3 ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకుని మనం ఏం చేయాలి, వాటిని సాల్వ్ చేయాలి. సో చూద్దాం. స్పేస్ కావాలి, ఇది రైట్ చేస్తున్నాను, జాగ్రత్త చూడండి. ఇక్కడ రెండు ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, 2, 3 రాస్తున్నాను. నేను 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3p + 2q + r. 3p + 2q + r, and this is what -2 is equals to -2p -q and -r. ఈ రెండు ఈక్వేషన్ యాడ్ చేస్తున్నా చూడండి. 2 - 2 0, 3p - 2p p, 2q - q + q, r - r cancel. Then what you get 0 is equals to p + q. 0 is equals to p + q. So if it is equation number 4, then what right here equation 1 it is there. What is here 1 is equals to 0 is equals to p + q, and 1 is equals to what -p + q. -p + q, minus cancel here. 1 is equals to 2q. Then implies q is equals to what 1/2. Q is equals to 1/2. Clear? So q value 1/2 వచ్చింది. మరి ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తున్నాము 0 is equals to ఈక్వేషన్ తీసుకోండి. 1 is equals to -p + q. 1 is equals to -p + q. Then p is equals to what? P is equals to what? q - 1. Q - 1. Then p is equals to 1/2 - 1. Then p is equals to what? 1 - 2/2. Then what is -1/2. P is equals to what? 1/2. సో ఇక్కడ వచ్చిన q వాల్యూని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? p is equals to -1/2. p is equals to what? -1/2. సో q వాల్యూ వచ్చింది, p వాల్యూ వచ్చింది. ఇక్కడ మనకు కావాల్సిందిగా c వాల్యూ కావాలి, లేదా r వాల్యూ కావాలి. r వాల్యూ కావాలి. చూడండి ఒకసారి. 1 is equals to -p + q అంటున్నాను,
మైనస్ పీ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ మైనస్ 1 అవుతుంది. సో పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ క్యూ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఆల్రెడీ 1/2 వచ్చింది. 1/2 మైనస్ 1, దెన్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ 1/2 minus 1 means LCM is 2. 1 minus 2/2 means what? Minus 1/2. So P value is minus 1/2. సో ఇక్కడ మన ఈక్వేషన్ ఉన్నాయి కదా, దాంట్లో మనకు R వాల్యూ కావాలంటే ఇక్కడ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ ఈక్వేషన్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను తీసుకుంటున్న 2 is equals to what? 3P plus 2Q plus R. Then 2 is equals to 3 into minus 1/2 plus 2 means here Q means what? 1/2 plus R. Then what is 2 is equals to minus 3/2 plus 1 plus R. Clear? So then what will here? Then R means what? Some space is required. I'm erasing this one. 2 is equals to minus 3 plus 2/2 plus R. Then what it is? 2 is equals to minus 1/2 plus R. Minus 1/2 plus R. That means R is equals to what? 2 plus 1/2. Then R is equals to 4 plus 1/2. That means what? R is equals to 5/2. R is equals to 5/2. So this is the solution of R. ఏం లేదు, P వాల్యూ మనకి minus 1/2 వచ్చింది, Q వాల్యూ 1/2 వచ్చింది. ఆ రెండు వాల్యూస్ మనం ఈక్వేషన్ నెంబర్ దీన్ని 2 అంటున్నాను, దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3P ప్లస్ 2Q ప్లస్ R అంటున్నాను. 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు P వాల్యూ ఎంత minus 1/2 ప్లస్ 2 ఇంటూ Q వాల్యూ ఎంత 1/2 ప్లస్ R. తీసుకున్న ఏం చేసినాం, 3 into minus 1/2 means what? Minus 3/2. 2 cancel, what you get 1. Then what you get minus 3/2 plus 1 తీసుకున్నా, ఇంతవరకు LCM కట్టిన వాడు minus 3/2 plus 2 అవుతుంది. సో minus 1/2 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ minus 1/2 తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, 2 plus 1/2 అవుతుంది. ఇప్పుడు R is equals to 4 plus 1/2 అవుతుంది. R is equals to 5/2 అవుతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ P value minus 1/2 and Q value is 1/2 and R is equals to what? 5/2. సో ఈ మూడు వాల్యూస్ మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఎక్కడుందో చూసుకోండి. P value is minus 1/2, Q is 1/2 and R is 5/2. సో ఈ వాల్యూస్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఆ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఎంసెట్ తెలంగాణలో మెడికల్ స్ట్రీమ్ బైపీసీ స్టూడెంట్స్ అడగడం జరిగింది. ఆ క్వశ్చన్ అనేది కన్వర్షన్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఫ్రమ్ వన్ సిస్టమ్ టు అనదర్ సిస్టమ్ అనే టాపిక్ మీద ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకసారి చూడండి క్వశ్చన్. ఇన్ CGS system the magnitude of force is 100 dynes. In another system where the fundamental quantities, physical quantities are kilogram, meter and minute, not seconds, minute, the magnitude of force is. సో మనకి ఇచ్చినటువంటి CGS సిస్టంలో ఫోర్స్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా 100 డైన్స్. దీన్ని మనం వేరే సిస్టంలోకి మార్చాలి. ఆ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ ఏంటి, కిలోగ్రామ్స్ అట అండ్ మీటర్ అట అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మినిట్. సో దీంట్లో మార్చుకోవాలి. సో మార్చాలి అంటే ఏం చేయాలి చూద్దాం. ఇక్కడ మనకి F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100 డైన్స్ ఇచ్చాడు. సో మనకి తెలుసు కదా ఫోర్స్ MLT ఇన్వర్స్ టు సీరియస్లో ఏమవుతుంది గ్రామ్, LN లెంత్ మీటర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ టు. సో కాబట్టి F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100 గ్రామ్, సారీ దిస్ ఈస్ సెంటీమీటర్, ఇన్ సీరియస్ సెంటీమీటర్, గ్రామ్ సెంటీమీటర్ అండ్ దిస్ ఈస్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ టు. క్లియర్? సో మనం దీని రాస్తాం 100 గ్రామ్ సెంటీమీటర్ ఫర్ సెకండ్ స్క్వేర్ రాస్తాం. రాసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి 100 గ్రామ్స్ని కిలోగ్రామ్ మార్చాలంటే ఏం చేయాలి 10⁻³ మల్టిప్లై చేయాలి. సెంటీమీటర్ మీటర్లో మార్చాలంటే 10⁻². 1 గ్రామ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10⁻³ kg and 1 centimeter is equals to 10⁻² meters. Okay, and now by second square ఇలా రాశాను. ఇదేమవుతుంది 100 into 10⁻⁵ by second square. For 1 minute
how many seconds? 60 seconds. Then 1 second is equals to what? 1 by 60 minutes. 1 by 60 minutes. సో కాబట్టి ఇక్కడ సెకండ్ స్క్వేర్ ఏం రాస్తున్నారంటే 100 into 10 power of minus 5 by what it is 1 by 60 whole square. 1 by 60 whole square. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది చూద్దాం ఒకసారి. That is it. F is equals to 100 10 power of minus means what? 10 power of minus 3. 10 power of minus 3 into 1 by 60 whole square means what? That's simply it is 60 square. Clear? So now what rate? 10 power of minus 3 into 6 into 10 whole square. That means 10 power of minus 3 into 36 into 10 square. అప్పుడు ఏమవుతుంది 36 into 10 power of minus 1 and 36 by 10, that is what? 3.6 యూనిట్స్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ కేజీ మీటర్ ఫర్ మినిట్ స్క్వేర్. సో కాబట్టి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. క్లియర్? సో ఇది చిల్డ్రన్ ఈ వీడియోకి సంబంధించినటువంటి యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్ చాప్టర్లో సంబంధించినటువంటి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. మళ్ళా చెప్తున్నాను, ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్లో తెలంగాణ ఉంటాయి, ఆంధ్ర ఉంటాయి. అట్ ద సేమ్ టైం మళ్ళీ తెలంగాణ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో ఉన్నటువంటి ఇంజనీరింగ్ ఉంటుంది, మెడికల్ స్ట్రీమ్ ఉంటుంది. అట్లానే ఆంధ్రాలో సంబంధించినటువంటి ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, మెడికల్ స్ట్రీమ్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి అది గమనించండి, అన్ని ఆన్సర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒకవేళ మీరు నోట్స్ కాపీ చేసుకోవాలంటే జస్ట్ వీడియోని పాజ్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. ఓకేనా? ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మీరు నిజంగా ఎంసెట్ ప్రిపేర్ అయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా నా నుంచి ఇలాంటి వీడియోస్ కావాలని మీరు భావిస్తే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.